And if you read the entire book at one go, И если взять и прочитать книгу Судей вот так вот, с начала до конца, за один раз, you see a pattern emerging in the behavior of God's people. вы видите, как быстро привыкает народ Божий к неправильному поведению. In chapter 2 and verse 11 it says, "And the children of Israel did evil in the sight of the Lord." Во 2 главе, в 11 стихе сказано: «И стали сыны Израилевы творить зло в очах Господа». The people of God did evil in the sight of God. Сыны Израилевы стали делать, народ Божий стал делать злое пред очами Господа. The 14th verse tells us that the anger of the Lord was hot against his people. И в 14 стихе нам сказано: «И воспылал гнев Господень на Израиля, на народ его». And yet in the 16th verse he raised up judges to deliver them. В 16 стихе: «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их». In the 3rd chapter, in verse 7, we read, "And the children of Israel did evil in the sight of the Lord." В 3 главе, в 7 стихе сказано: «И сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа». Verse 8, "The anger of the Lord was kindled." 8 стих: «И воспылал гнев Господень». Verse 9, "When the people of God called on God, he sent a deliverer." 9 стих: «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя». Chapter 4, verse 1, 4 глава, 1 стих: "And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord." «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». Verse 2, "The Lord sells them into someone to be a means of punishing them." 2 стих: «И предал их Господь в руки Явина, царя ханаанского, чтобы их наказать». Verse 3, "They cried on the Lord, he sent a deliverer." 3 стих: «И возопили сыны Израилевы к Господу, и Он послал Спасителя». In chapter 6, verse 1, 6 глава, 1 стих: "The children of Israel did evil in the sight of the Lord." «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа». He puts them in the hand of the enemy again. «И предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». And the children of Israel cry to the Lord, and he sends them Gideon as a deliverer. «И сыны Израилевы возопили пред Господом, и Он послал им избавителя Гидеона». And this proceeds through the entire book. И так продолжается на протяжении всей In the книги. 13th chapter, the first verse, "And the children of Israel did evil again in the sight of the Lord." 13 глава, 1 стих: «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа». Now, if you were going to draw a graph of this behavior, Если нарисовать график, диаграмму этого поведения, the people of God sinned. люди Божьи грешат, народ Божий грешит, They were sorry. сожалеет, They repented. каются, They were blessed. благословляются They sinned. и опять грешат, They were sorry. сожалеют, They repented. каются, They were blessed. благословляются. And as you watch it, it becomes a regular wave on the graph chart. И если посмотреть на протяжении продолжительного времени, то эта линия станет почти закономерной, ритмичной. Sin, sorry, repentance, blessing. Грех, сожаление, покаяние, благословение. Sin, sorry, repentance, blessing. Грех, сожаление, покаяние, благословение. What was the reason for this kind of an attitude? В чем причина такого отношения? The very last chapter of the book gives us the key to the whole problem. Самая последняя глава книги открывает нам причину. In Judges 21:25 we read these words. В 21 главе, в 25 стихе мы читаем: In those days there was no king in Israel, and every man did that which was right in his own eyes. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». That is the basic problem that takes the church into nominal permissivism. Это основная проблема, которая губит церкви, превращая их в место, где все позволено. Every man is doing that which is evil in God's eyes, but right in their own eyes. Каждый делает то, что в его глазах справедливо, но пред очами Божьими есть зло. And the problem? А проблема? There's no king in the Царя. heart of God's people. Царя нет в сердцах людей Божьих.
They are their own king. Они сами себе цари.